Die Kronluchter im River Café Glitzer, in Schwaben Diamanten Unspiegelten die Skyline von Manhattan weiter, als Wood die ganz Stadt den Adem anhalten. Trevor Langford lehnt sich zurück, wirbelt ein Glas Cabernet unließ ein Hand selbst bewusst auf Sloan Whitfields Oberschenkel ruhen der Frau, fuhr die alles aufgegeben hat, seine, dat, ungeberen Kind, das nie anerkennen wollt. Hut abend fühlt sich unantastbar, doch salt sich ihren. Als die Restauranturen sich öffneten, brach sein selbst gefälliges Lächeln zusammen, dort stand Madison Rowe, sein Ex-Frau, sechs Monate schwanger und sie war nicht allein. Neben ihr trat Damon Sterling, der Gefwuchtest unrespektertest CEO von Wall Street, ruhig und mächtig, so dass jeder an ihr Executive klein worked. Flüstern ging durch den Raum, selbst der Violinist verfehlt einen Ton. Trevor erstarrt, sein Glas zittert, Sloan bemerkt seinen Blick, und ihr Lächeln wankt. Madison worked stark, in einem schwarzen Umstandskleid, ihr Hand shoots, und auf dem Bauch, unter den warmen Lichtern strahlt sei ein new Eleganz. Trevor spuet, die macht her Präsenz und die seines Begleiters, war nicht mehr allein, nicht schwach, nicht die Frau, die zerbrechen konnte. Sein hers Rast, sein Lugin und sein Imperium workten plötzlich dun wie Papier, als ihr Augen sein Treffen West Trevor, sein Albtraum hat begonnen, nach bever sei ein Wort gesprochen hat. Madison Rowe hat lange im stillen Gelatin, ihr Wood verletzt, kämpft allein. Ein Jars über arbeitet sei noch still in ihrem Midtown, Büro mit einem alten Lettertasch und einem lauwarmen Starbucks, Becher jeder Cent zählt. Sie war nicht glamorös, nicht cool nervlässig. Jen, auch deshalb hat Trevor sie gewählt, leicht zu kontrollieren, manipulierbar, perfekt für sein Zweck. Ihr begann zu bröckeln, lange bever sie es erkannt. Erst klein rot Flaggen, Trevor bestand darauf, dass sie den Haushalt erledigt, obwohl sie Vols arbeitet. Dan Gaslighting, Lugin Vorwurf, als sei ihr Schwangerschaft offenbart, regiert nicht mit Freud, sondern mit Verdacht. Bist du sicher, dass es mein Kind ist? Ein Satz, der ihr Herz zersplittert, kurs darauf Word sei von ihrem Job gedrängt, HR, unterliegen fälschlich gegen sei benutzt kein Einkommen, kein Versicherung, beschädigter Ruf, doch das Leben. Prüft sei weiter, ihr Bruder Ethan benötigt zur medizinische Behandlung. Madison arbeitet Teilzeit in einer kleinen Bibliothek in Queens, sortiert Bücher, während sei beinahe vor Funk. Zusammen brach, nicht verbracht sei weinend auf einem alten Futon, wohnungen durchsichend, die sei sich nie lassen konnt, still entschuldigend bei ihrem ungeborenen Kind. Alles versteckt sei vor Collagen, Nachbarn, Sager vor sich selbst, aber das Universum bringt Licht in Dunkelort, der erst Funk kam in Form eines Manns, den sei nicht kannt, der alles ändern would, Damon Sterling. Die Kronluchter im River Café Glitzer, in Schwaben Diamanten Unspiegelten sich in der Skyline von Manhattan, als would die ganz Stadt den Adem anhalten. Trevor Langford lehnt sich in seine Stuhl zurück, wirbelt ein Glas Vintage, Cabernet unließ sein Hand selbst bewusst auf dem Oberschenkel von Sloan Whitfield ruhen, der Frau, fuhr die alles aufgegeben hat seine, ungeberens Kind, das als nicht seins bezeichnet. In dieser Nacht glaubt Trevor, unantastbar zu sein, das Nehm, en einen demutigen Kant, aber irrt sich, als die Mater die Tour sich Skob, brach sein selbst gefälliges Lächeln sofort zusammen. Dort stand Madison Rowe, sein Ex-Frau, sechs Monate schwanger und nicht allein. En ihr seht ging Damon Sterling, der Gefwuchtest unrespektertest CEO in der Wall Street, gross, perfekt gekleidet, mit einer stillen Magd, die jeden anderen Executive klein aussehen ließ. Das ganz Restaurant verstumt, flüstern Schnitt durch die Luft, selbst die Jägerin verpasst einen Ton. Trevor erstarrt, sein Glas zittert in seiner Hand, Sloans Lächeln schwankt, als sei seinem Blick folgt und die Frau sah, die sei Monat lang verdringen versaut hatten. Madison aber blieb unerschütterlich. Ihr schwarzes Umstandskleid betont ihr zierlich Figur, elegant und zurückhaltend, ihr Hand shoots,
and über dem Botch die Curve. Über die Trevor einst gelat hat, stralt jetzt ein Ruhig Stekos. Damien lenkt sei Vorwärts, während alle Blick auf sei gerichtet wären. Sein bloß Präsenz signalisiert eins, Madison war nicht mehr allein, nicht schwach, nicht die Frau, die Trevor zersteren Kant. Trevor spuet, why sein hers laut jegen die Brustschlug, sein Imperium, sein Lugen, sein sorgfältig aufgebaut. Rough fool und sich plötzlich dun why papier an. Und als Madisons Augen schließlich sein aus der Fern treffen, west das sein Albtraum gerät erst begonnen hat, und sei hat noch nicht einmal. Ein Wort gesagt, vor diesem Abend hat Madison ein Leben gefuhit, das kaum gem, und bemerkt, leis Leden, verletzt wued und kämpf, die sei allein Ostrug, nur ein Jahr zuver war sei die Frau, die still jeden Morgen in ihrer Midtown. Büroschlick, ein Abgenats-Lettertasch und einen lauwarmen Starbucks. Becher fest umklemmernd, while sei kein weiteren Credit. Karten, Giburen riskieren Kant. Glamourers war sei nicht, not nicht, sei war schlicht hart arbeitend, Jen, auch deshalb war Trevor sei aufmerksam Jordan. Damals schien Trevor unantastbar, scharf Anzug Montblanc Stift. Mercedes S-Class ein Mann, der schnippt und ganz Abteilungen gehorchten. Als Madison zum ersten Mal Aufmerksamkeit schenkt, dudit sei sein Manipulation fälschlich als Sündigung. Ließ sei sich gebracht jewelt, beschützt Fuhlen, doch die Wahrheit war viel dunkler. Trevor wehlt sei nicht aus Lieb sondern, while sei leicht zu kontrollieren war. Eiher begann zu zerbrechen. Lange bever sei bemerkt. Die subtilen roten Flaggen touchten zweiest auf. Trevor bestand darauf, dass sei Hausarbeit erledigt, obwohl sei Wahlzeit arbeitet. Dann kam das Gaslighting, das Verschwinden aus Meetings, der Geruch fremder Parfums, die Vorwurf ihrer Unsicherheit. Als sei sagt, das sei schwanger sei, regiert nicht mit Freud, sondern mit Misstrauen, bis sicher, dass es meins ist, dies Wort zerschmitter, en hers auf ein Weis, why kein Wer, at zuvergetten hat. Ein Watch später right Trevor bei der Person Abteilung ein Beschword ein behauptet Madison sei auf Grund von Schwangerschaftshormonen emotional und stabil und drängt sei aus dem Job, den sei 5 Jahr aufgebaut hat. Versicher, Weg, Einkommen weg, Reputation beschädigt. Und doch hörten die Prüfungen nicht auf. Ihr jüngerer Bruder Ethan, mit einer neurologischen Erkrankung geboren, braucht nu medizinisch Behandlungen. Rich Nungen tuemden sich, Madison arbeitet halbtags in einer kleinen Bibliothek in Queens, sortiert Bücher und versucht nicht vor Urscher, fang süße Mensebrechen. Die nicht wären die schlimmsten. Lies weinend auf einem alten Futon, durchsturbert sei Wohnungsanzeigen, die sei sich nicht lesen konnt, flüstert Entschuldigungen und das kind. Das sei nicht zu schützen wagt. Sei Verbarg, alles vor Collagen, Nachbarn, Sager vor sich selbst. Doch das Universum hat sein eigen Art, liegt in dunkel Ecken zu bringen. Die Erstflamme dieser Hoffnung war ein Mann, von dem sei nicht wusst, dass alles verandern wued. Bever Trevor Langford zum mächtigen sie Word, der mit Rolex an Massenzug über die Wall Street stolziert, hat ein Hartlection gelernt, macht war alles, was Menschen respektierten. Aufgewacht sind in einem verfallenden Stadthaus in New Jersey, verlas sein Vader die Family, die Mutter nutzt Verbeter, als Waff. Trevor nahm alles auf und versprach sich, schwach zu sein, mit 20 hat sich in die Fein, ins, Welt gekämpft, der klugst Analyst zu sein, aber der skrupelosest. Schritt für Schritt, Verat, stieg auf und dann traf Madison. Anfangs sah sei als leichter, von der Mask, die täglich trug. Sanft, loyal, sei Hand Eigenschaften, die als Schwächen judit, die formen kant. Liebt bewundert zu werden, aber als Madison immer fähiger Word, halt sich bedroht. Kant nicht zu lassen, das sei respektierter, brillanter, wortvoller Word als Also übernahm ihr Ideen, schmälert ihr Erfolg, matcht Witzi über ihr Anstrengungen. Funktioniert, bis sei schwanger Word.
ein kind bedutit Verantwortung, Während, Barkate, Abhängigkeit alles, Waver Trevor Angst hat. Sorgt davor, das sei Jing, zerstört ihren Ruf, ihr Existenz, own Nade, Sloan Whitfield Hingegen war kein Frau, die sich mit Lieb oder Stabilität begnugt. Sei hundert nach Macht, nach Aufstieg, egal, wenn sei davor übertrat, perfekt durchtrainiert, mit makelloser Erscheinung und einem Portfolio en Besihungen zu mächtigen Männern. Sei traf Trevor auf einer Charity, Gala, ant sofort sein Schwächen, Veritet gelangweilt auf der Suchnach Bestätigung. Innerhalb weniger Wochen hat sei I. In so festum den Finger gewickelt, das nicht merkt, why sei sein Leben übernahm. Sloan liebt sein Macht, nicht ein, Genus Luxus, Anerkennung und die Geheimnis, die ihr zerflüstert über Madison. Als sei von Madisons Schwangerschaft erfuhr, erkannt sei sofort die Gefahr für ihr Eigenstellung. Sei verdoppelt ihr Manipulation, verbreitet gerucht, set Zweifel, bis Trevor glaubt, das kind sei nicht seins. Die nach dem River Café änderte les. Madison trat ein, Jeffohet von Damien Sterling, ruhig, geschützt. Trevor's Welt Zerbrack in Echtzeit, Sloan konnte nichts tun, als zu sehen, why Madison die Kontrolle übernahm. Jede Bewegung, jedes Wort Madisons, jede Ruhige Reaction auf sein, what und Panik entlarvt ein. Trevor, der Lange geglobt hat, unbesiegbar zu sein, sah sich plötzlich seiner eigenen own Macht gegenüber. Trevor spuet why schweiß sein Schleffen hinneblief, als Madison beobachtet, why sei in einem vor Beijing, own den kleinsten Zweifel in ihren Bewegungen. Damien Sterling ging in ihre Zeit, die Hand auf ihrem Rücken, als wood sei unsicht, bar vor jedem Angriff schützen, den Trevor oder Sloan nach Plänen können. Die Gäste im Restaurant hielten den Atem an, ein Eich wagten kaum, zu blinzeln, aus Angst, diesen Moment zu stören. Jede Sekund in der Madison sich Trevor nähert, zerschnitt wie ein scharfes Messer den Schleier, den sein Leben und sein Lügen gewickelt hat. Madison setzt sich, die Präsenz von Damien Sterling hinter ihr, und der Raum schien stiller zu werden. Trevor merkt, wie Sloan neben die Hand auf sein Knie legt, ihr Augen blitzten vor ungettel diger Verachtung und Eifersucht, doch sei konnt nichts tun, den plötzlichen Umschwung der Macht zu stoppen. Madison sprach nicht sofort, sei ließ die still worken, ließ Trevor den Schmerz fühlen, den selbst so lang anderen zugefügt hat. Sei skob langsam ihr Hand über den Tisch, ihr Fingerspitzen fast skon spurtisch nah in Trevors Glas, und in diesem Moment and die absolute Kontrolle, die sei juenen hat nicht. Durch Wort, nicht durch Aggression, sondern durch reine Präsenz, Ruhe Selbsttäuschung. Damien Sterling, der Mann, der sei begleitet hat, war kein jurenlicher Beschützer. Jeder Muskel seines Körpers, jede Bewegung, jede klein, just sprach von unerschütterlicher Macht, Intelligenz und Entschlossenheit. Hat Madison vor der Öffentlichkeit geschützt, die Augen auf Trevor gerichtet, als wusste genau, dass dieser Mann jeden Moment ein weiter Lüge auspacken wollte. Sterling hat nichts gesagt, kein Drohungen ausgesprochen, doch sein Stillpräsenz war mehr als genug, Trevor die Juice. Scheit zugeben, dass diesmal nicht juenen konnt. Trevor wagt nicht zu sprechen. Sein Stimme, die sonst selbstbewusst und kontrolliert klang, war gebrochen, fast heiser. Sloan spuet die Veränderung sofort, ihr eigenen Augen weiteten sich, als sei erkannt, dass die Dynamik nicht länger auf Zeit war. Sie hat nimmer für den dominanten Part gehalten, den Mann, der das Geschehen lenkt, doch in diesem Moment sah sie klar, dass Trevor nichts mehr in der Hand hielt. Madison war die new Kraft, die new Kontrolle, die new Macht und jeder im Raum konnt sehen. Madison begann zu sprechen, und ihr Stimme war weich, aber klar, durch stringent genug, die Aufmerksam, Kate aller zu fesseln.
Sei sprach über Wahrheit, über Während, über die Jar der Manipulation, die sei ertragen hat, und über die Stick, die sei daraus gewonnen hat. Sei nant kein Namen, doch Trevor wust, das Jeeds Wort ihm galt. Jeder Satz war, wie ein gezielter Schlag gegen sein Selbstbild, gegen sein Illusion von Kontrolle. Sloan sich lies, wutend über die Tatsache, das sei nicht stagegen tun kant, und Trevor kant nur stumm zusehen, wie das Netz der Lügen, das über Jar gesponnen hat, sich vor seinen Augen auflöst, die Gäste im Restaurant begannen zu tuscheln, einige lehnten sich vor, neugierig, and hielten die Hände vor den Mund, erschrocken über die Intensität des Moments. Neem and wagged Trevor zu trösten, neem, and wollt auf der falschen Seite stehen. Madison, ruhig ungesammelt, bewegt sich durch die still wie ein Flamm, die alles aufseht, was sei beruhigt. Jeder Schritt war kalkuliert, jede Bewegung ein Ausdruck von Selbstbewusstsein und Wut. Sloan griff nach Trevors Hand, versucht, einen zu beruhigen, flüstert ihm Dinge, die nur in weiter in Sicherheit wiegen sollten, doch hört nicht. Sein Blick war, Gefangen zwischen Angst und Bewunderung, Verwirrung und panischer Wut. Hat geglaubt, hat alles unter Kontrolle, das macht ungelgid menschlich Riekchen ersetzen können, doch heirer, inmitten des River Café, war entblurst, zerbrechlich und verletzlich. Why ein Kind? Madison erzählt lies, why sei in den letzten Monaten überlebt hat, why sei sich von jeder Demütigung aufgerichtet hat, why sei für ihr ungebberens Kind gekämpft und ihr Wut bewahrt hat. Sei sprach von Hoffnung, von Stick, von Menschen, die ihr hafen, wenn sei selbst kein Kraft mehr hat. Ihr Wort waren kein Vorwurf, kein Beschuldigungen, sondern eine Demonstration von unerschütterlicher Stick, die jeden anwissenden fesselt. Damien Sterling blieb die ganze Zeit still, nur ein ruhiger Beobachter, der jeden Moment kontrolliert. Jeder Blick, den Trevor zuwarf, war wie ein stummer Befehl, du hast kein Chance. Trevor spuit dies macht, die alles überragt, und es matcht non mächtig. Sloan sah die Veränderung, sah die Angst in Trevors Augen, und ihr eigenen Plan begannen zu bröckeln. Sie konnt nicht mehr manipulieren, nicht mehr kontrollieren, nicht mehr die Oberhand gewinnen. Madison hat das Spiel längst übernommen. Die Stunden verstrichen, doch die Spannung blieb. Madison sprach weiter über Mut, über Opfer, über die Kraft der Selbsterhaltung. Trevor saß stumm da, unfähig, eine Verteidigung zu formulieren, unfähig, den Schaden ungesehen zu mächen. Sloan griff nach seinem Ellbogen, versucht zu überzeugen, die Kontrolle zurückzugewinnen, doch konnt nicht. Madison war die einige, die jetzt das Sagen hat, die einige, deren Stimme juickt hat, deren Anwissen, heit Respekt einfordert. In diesem Augenblick begann Trevor zu erkennen, das macht nicht nur durch Reichtum und Status und State. Sei entsteht durch Wahrheit, durch Mut, durch die Fähigkeit, sich selbst true zu bleiben, auch wenn alles gegen einen zu sein scheint. Madison hat das perfektioniert, während Jar damit verbracht hat, Masken zu tragen, Lügen zu erzählen und Menschen zu manipulieren. Damien Sterling hat die Bühne gegeben, ohne ein Wort zu verlieren, und Madison hat das Geschenk genutzt, zu zeigen, wer sei wirklich war. Die Aufmerksamkeit der Gäste konzentriert sich nun vollständig auf sei, und es war unmöglich, die Transformation zu ignorieren. Madison war nicht mehr die Frau, die sich einst Trevor Langford unterwerfen musste, zu überleben. Sie war stark, selbstbewusst und unerschütterlich, begleitet von einem Mann, dessen bloß Präsenz Schutz und Macht ausstrahlt. Trevor begann zu verstehen, dass niemals Disposition zurückerlangen würde, das die Vergangen. Heit eingeholt hat und das die Zukunft von Menschen, wie Madison bestimmt würde, die bereit wären, für Gerechtigkeit und Würde zu kämpfen. Trevor spuet, wie die Kontrolle und gültig aus seinen Händen glitt.
Jetter Apenzog, Jeed Bewegung von Madison und Damien Sterling, Lies I, und kleiner Worken, unbedeut und unentblurst. Die Gäste des River Café wären Jabant, als hätten sie zugen einer kleinen Revolution in Echtzeit. Madison sprach weiter, ihr Stimm ruhig und klar, durcht Brungen von einer Selbstsicherheit, die Trevor niemals geck, und hat. Sie Ursahalt von den Vergangen Monaten, von den Kämpfen, von der Angst, aber auch von der Hoffnung, die sie nicht aufgegeben hat. Jeder Satzwar ein Schlaggegen sein Fassade, Jeed Bewegung ein Beweis ihrer Steck. Damien Sterling stand hinter ihr wie ein Schatten aus Stahl, sein Präsenz allein reicht, Allegeddenken en Gegenwehr im Keim zu ersticken. Sprach kein Wort, doch sein Augen sagten alles, Jeed Luge, Jetter Versuch der Manipulation, Jeed Juon überheblich, Kate von Trevor war bedeutungslos. Sloan bemerkt, die Währender Rung in ihrem Verbundetten? Sie spuet, wie die Machtverhältnis sich verskoben hatten, wie Madison nicht nur die Kontrolle übernommen, sondern sie in einer Weise demonstriert hat, die niemand, und in diesem Raum ignorieren Kant. Madison Ursahalt von der Kraft der Selbsttäschung davon, wie wichtig es sei, Grenzen zu setzen und für sich selbst einzustehen. Ihr Wort wären kein Anklage, sondern ein Spiegel für alle Anwesenden, ein Lection darüber, wie man trotz Unterdrückung und Manipulation sein Wut bewahren kann. Trevor versucht, die Fischung zu wahren, doch jeder Versuch scheitert kläglich. Hat geglaubt, das Reichtum, Einfluss und Einschutzter, ausreiten, Menschen zu kontrollieren, doch hierer, vor den Augen anderer, sehr viel sein Illusion in Staub. Sloan griff nach seiner Hand, flüstert Wort, die nur I, in Beruhigen sollten. Doch Trevor konnt nichts hören. Sein Blick wandert unwillkürlich zu Madison, die ruhig und unerschütterlich an ihrem Platz saß, während Damien Sterling Jeed Bewegung im Raum im Auge behielt. Erkannt, dass die Macht nicht in ihm lag, sondern in der Wahrheit, in der Fähigkeit zu bestehen. Selbst wenn alles gegen einen zu sein scheint. Madison war zum Symbol für Widerstand und Selbsttasch, Jordan, und Nehm, und konnte diesem Ausdruck widerstehen. Die Stunden Virgingen, doch die Spannung blieb. Madison sprach von Mut und Opferbereitschaft, von der Kraft, die entsteht, wenn man für sich selbst einsteht. Jetter im Raum hört zu, fasziniert und beeindruckt von der Intensität ihrer Wort. Trevor versucht, eine Verteidigung zu formulieren, doch es war zu spät. Die Geligen, heit war vorbei, die Machtverhältnis hatten sich endgültig verskoben. Sloan spuet, dass ihr Einfluss schwand, dass sei nichts mehr ausrichten konnt. Madison hat das Spiel längst übernommen und Jetter Versuch, ihr die Kontrolle zu entreißen, wäre vergeblit gewesen. Die Lektion, der Steck, Trevor begann zu begreifen, das Macht nicht nur aus Reichtum, Status oder Manipulation entsteht. War Macht liegt in der Fähigkeit, für die Wahrheit einzustehen, für sich selbst zu kämpfen und die Kontrolle über das eigene Leben zu behalten. Madison hat dies perfektioniert, sie war nicht länger die Frau, die sich unterwerfen muss, sondern ein selbstbewusst, unerschütterlich Persönlichkeit, die alle sie herum beeindruckt. Damien Sterling war mehr als ein Beschützer, war ein stiller Verstärker ihrer Steck, ein Symbol dafür, das war Macht auch aus Loyalität und Entschlossen, heit bestehen kann. Die Gäste des Cafés sputen die Währenderung, die durch den Raum floss. Es war nicht nur eine Konfrontation zwischen zwei Menschen, sondern eine Demonstration von Mut, Selbstachtung und Integrität. Madison hat gezeigt, dass man selbst in schwierigen Situationen unter Druck und Bedrohung Wut bewahren kann. Jeder Satz, Jeed just war durchdacht, ein Ausdruck ihrer inneren Steck, der Trevor und Sloan gleichermaßen erschüttert. Sloan versucht nach, Trevor zu überzeugen, zurückzuschlagen, seine Position wiederherzustellen, doch es war aussichtslos. Madison hat die Oberhand gewonnen,
I her wort halten im Raum nach, während die Realität langsam in Trevors Kopf sickert. Hat kein Chance mehr, sich zu behaupten, kein Möglichkeit, das Blatt zu wenden. Die Kontrolle lag nun bei Madison und bei Damien Sterling, und jetter im Raum und dies unmissverständlich. Die Macht der Gegenwart Madison bindet schließlich ihre Rede, ohne einen Vorwurf direkt auszusprechen. Sie hat ihre Botschaft vermittelt, ihr Stick gezeigt, und die Wirkung war unbestreitbar. Trevor saß still, gebrochen unbeschämt, während Sloan langsam begriff, dass ihr Macht schwinden würde, wenn sie weiterhin versucht, das unvermeidlich zu kontrollieren. Damien Sterling trat einen Schritt zurück, aber sein Blick blieb auf Trevor gerichtet, still, hart und unnachgiebig. Die Gäste begannen zu applaudieren, nicht nur aus Höflichkeit, sondern aus Respekt vor der Frau, die Kontrolle übernommen hat, die nicht nur ihr eigen Wut bewahrt hat, sondern an Lection für alle anderen war. Madison hat gezeigt, das Stick mit und Selbsttäuschung unersetzlich sind, das Nehm, und die Kontrolle über dein Leben haben sollt, außer du selbst. Trevor word blass, sein Stals zerberkelt in gültig. Hat sein Lection gelernt, auf eine Art, die für ein Schmerschaft, aber unvermeidlich war. Madison hat nicht nur sich selbst befreit, sondern gezeigt, das war Macht von innen kommt, das Manipulation und Einschüchter und niemals die Oberhand gewinnen können, wenn Jim und bereit ist, für die Wahrheit einzustehen. Damien Sterling legt eine Hand auf Madisons Schulter und gemeinsam standen sie da, als unerschütterliches Paar, das alles überstanden hat. Trevor und Sloan waren machtlos, ihre Tricks und Lügen war kungslos. Die Lection war klar mit Selbsttäuschung und die Fähigkeit, für die eigen Wahrheit einzustehen, überwiegen immer gegenüber Täuschung und Falschheit. Madison hat triumphiert, und die Botschaft war klar für jeden. Der Zuge dieses Moments Jordan war.